Good morning, student. In the previous video, we complete our practice set 1. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 1 हा कंप्लीट केलेला आहे. तर आज आपण टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल. तर ट्रायंगलची त्रिकोणाची रचना आपल्याला कशी करायची हे बघणार आहोत. So first, to construct a triangle given the length of its three sides. जर तीन साइड दिल्या असेल, जर तीन साइडची लेंथ दिली असेल तर आपल्याला ट्रायंगल कसा कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे ते आपण आज बघणार आहोत. ओके. So first to construct a triangle given the length of its three sides. So let us take one example. Example लिहूया. Length of AB equal to 5 centimeter. Length of BC equal to 7 centimeter and length of AC equal to 6 centimeter. We have to construct triangle. Construct triangle ABC. Construct triangle ABC. तर बघा, length of three sides of triangle are given. Means the length of AB equal to 5 centimeter, length of BC 7 centimeter, length of AC is given 6 centimeter. Then you have to construct the triangle ABC. तर आपल्याला triangle ABC हा construct करायचा आहे. So first of all, we have to draw a triangle. Rough figure you have to draw. Okay. Rough figure you have to draw and write the name ABC triangle. Put the length AB is how much? 5 centimeter. AC is 6 centimeter and BC is 7 centimeter. This is our rough figure. This is a rough figure. So by this rough figure you will get the idea how to construct the triangle. तर triangle कशा प्रकारे construct करायचा यावरून आपल्याला आयडिया मिळेल. Okay. So first of all you have to take the segment BC of length 7 centimeter. Okay. By using the ruler, measure the line segment BC of 7 centimeter. Okay. So count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So first of all you have to draw suppose look here I am not taking the exact measurement of 7 centimeter in the scale but you have to take तुम्हाला exact measurement घ्यायचा आहे BC 7 centimeter count करा 0 1 2 3 4 5 6 7 okay up to 7 so 7 centimeter you have to take the exact measurement so this is a 7 centimeter BC is 7 centimeter okay now take the length of AB is how much 5 centimeter so by using the ruler look here this is the 5 centimeter okay this is 5 centimeter okay 0 1 2 3 4 5 so in your scale you have to take the exact 5 centimeter distance okay so suppose this is a I am not taking exact measurement okay so if I take the exact measurement here so my figure looking small okay but you have to take the तुम्हाला काय करायचं एक्झॅक्ट मेजरमेंट घ्यायचं आहे 5 सेंटीमीटर एक्झॅक्ट मेजरमेंट घ्यायचं आहे त्यानंतर बघा त्यानंतर बाय युजिंग अ कंपासच्या साहाय्याने ते अंतर घ्यायचं आपल्याला सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर ओके लुक हियर
This is a 5 centimeter. Okay, this is 5 centimeter. So mark R from the point B. तर जो point B आहे त्या point B मधून आपल्याला एक R आखायचा आहे of 5 centimeter. 5 centimeter चा arc आपल्याला आखायचा आहे. Okay, this is the arc of the 5 centimeter. Okay, now what is the AC? AC almost 6 centimeter. So the similar way you have to take count it 0 1 2 3 4 5 6 6. This is the 6. Okay, so by using scale you measure correctly and put the compass on that point. Okay, so suppose this is a 5 centimeter. Look here, this is a 5 centimeter arc. Okay, 5 centimeter. So from the point C, mark the arc of how much? 6 centimeter. Mark the arc of the 6 centimeter from the point C. Mark the arc of the 6 centimeter. Then after that, look here. This is the intersection of the two arcs. Okay, so join this point. Join the point. Use a sharp pencil. Okay, and scale you have to use. So this is a point A. Okay, join AC. Join AC. Okay, so this is a how much? 5 centimeter. Look here, after drawing the triangle you have to write. तुम्हाला जे मेजरमेंट घेतलेलं आहे ते इथे लिहायचं आहे, सेगमेंटवर लिहायचं आहे. दिस इज अ लेंथ ऑफ 6 centimeter. So this is our triangle ABC. This is our triangle ABC. So like that we have to construct a triangle ABC. अशा प्रकारे आपण हा ट्रायंगल ABC कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे, तो तुम्हाला करायचा आहे. तर ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट करत असताना जर 3 साइड दिल्या असेल तर जे सर्वात मोठी लेंथ आहे तो बेस घ्यायचा आपल्याला. सर्वात मोठी जी लेंथ आहे तो बेस घ्यायचा. म्हणजे इथे BC काय आहे 7 सेंटीमीटर, तर BC घेतला आपण 7 सेंटीमीटर. रफ फिगर ड्रॉ करा, त्यानुसार नावे द्या आणि मेजरमेंट लिहा. तर BC किती आहे 7 सेंटीमीटर, नंतर AB किती आहे 5 सेंटीमीटर आणि AC किती आहे 6 सेंटीमीटर. So by using a ruler we have to draw a segment BC of length 7 centimeter. 7 सेंटीमीटर ची लाइन सेगमेंट काढायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आउटसाइड काय करा, किती आहे हा लेंथ AB किती आहे 5 सेंटीमीटर. सो 5 सेंटीमीटर आपल्याला घ्यायचा आहे. कशामध्ये घ्यायचा आहे, कंपास मध्ये 5 सेंटीमीटर घ्यायचा आहे आपल्याला. ओके, कंपास मध्ये आपल्याला 5 सेंटीमीटर घ्यायचं आहे आणि घेतल्यानंतर हा आर्क यामधून आखायचा आहे. ओके, then from the point C you have to take the distance of 6 cm by the similar. त्याच प्रकारे आपल्याला करायचं आहे. त्याच प्रकारे आपल्याला 6 सेंटीमीटर घ्यायचं आहे आणि 6 सेंटीमीटरचा आर्क आखायचा आहे. So we get the intersection of the two arc. We get the intersection of the two arc. जे इंटरसेक्शन मिळते तिथे आपल्याला काय करायचं, एक पॉइंट ठेवायचा आहे आणि तो पॉइंट काय आहे, एक पॉइंट आहे. पॉइंट A आणि पॉइंट B ला जॉइन करायचं by using a ruler. By using ruler you have to join this point, and by using the ruler you have to join the A and C, means AC. So we get the required triangle ABC. So like that you have to construct a triangle when the three sides, the length of the three sides of triangle are given. Okay, then you have to construct the triangle in this way. या प्रकारे आपल्याला ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट करायचा
आहे. ओके, नंतर आपण बघूया प्रॅक्टिस सेट 2 चे प्रॉब्लेम बघू आपण. या बेसवर दिलेले आहे. when the length of three sides are given then you have to construct the triangle. Okay, so let us see the practice set. Okay, practice set 2. Okay, practice set 2. practice set 2. तर प्रॅक्टिस सेट मधून पहिला प्रश्न घेऊ आपण. पहिल्या प्रश्नाचा बी घेऊ आपण किंवा सी घेता येईल आपल्याला. ओके, वी विल टेक द सी हियर. लेंथ ऑफ PQ equal to 6 सेंटीमीटर लिहा. लेंथ ऑफ QR किती आहे? लेंथ ऑफ QR 3.8 सेंटीमीटर आहे. एंड लेंथ ऑफ PR किती आहे? 4.5 सेंटीमीटर. So we have to construct the triangle PQR. Construct triangle. Construct triangle PQR. तर आपल्याला हा ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे. ओके, सो ड्रॉ द रफ फिगर. रफ फिगर ड्रॉ करून घ्या. त्यानुसार आपल्याला ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट करता येईल. PQ किती आहे? 6 सेंटीमीटर. QR म्हणजे दिस इज अ पॉइंट R. QR किती आहे? 3.8. आणि नंतर PR किती आहे? 4.5 centimeter. So this is a rough figure. Okay, so by using this rough figure you can draw. So first of all आपल्याला काय घ्यायचं? PQ लेंथ किती घ्यायची आहे? 6 centimeter. Okay, so here by using a scale, here you have to take the 6 centimeter. So I am not taking the exact measurement. You have to take exact measurement. That is the PQ equal to 6 centimeter. Okay, PQ equal to 6 centimeter. Okay, PQ length 6 centimeter. Then after that, what is the length of PR? PR ची लेंथ काय आहे? PR ची लेंथ 4.5 आहे. तर बघा काय करायचंय तुम्हाला. 4.5 कसं काउंट करायचं? 0 पासून बघा 4.5. There are the 10 line in between every segment. Look here, 0 to 1 10 line, 1 to 2 10 line, 2 to 3 10 line, 3 to 4 10 line, 4 to 5 10 line. So like that. Okay, so we have what is here? 4.5. So 4.5, how you get 4.5? Look here, after 4 count the line. Count the how much line? 5 line. You have to count the 5 line after 4 in your scale. Okay, use your scale and count it. So this is a 4.5. This is a 4.5. Okay, so by using look here, by using compass. Suppose I am not taking the exact measurement. You have to take the exact measurement. So look here. So this is the arc of the 4.5. Okay, 4.5. From the point P, you have to mark the 4.5. Okay, mark the arc of the 4.5. Then after that, what is there? 3.8. 3.8. Look here. 3.8. 0, 1, 2, 3. After 3, you have to count the 8 line. Count the 8 line. We get the 3.8. We get the 3.8. So this is a 3.8. So this point and this point. Suppose this is a 3.8 because I am not taking the exact measurement.
We have to take the exact measurement. So from the point Q, put a pointer of the compass and mark the arc of the 3.8. Okay, mark the arc of 3.8. Then after that, look here, put a pointer and this is a point R. This point is R. Then we have to join this point by using a sharp pencil. Point P and point R, you have to join. Okay, we join here, and that is length is 4.5 centimeter. Then join Q and R. This point Q and this point R, you have to join. Okay, join it properly. So this is a point Q of like 3.8 centimeter. Okay, 3.8 centimeter. So we construct the triangle PQR. So we get the required triangle PQR. So like that we construct the triangle PQR. Okay. Now next one. Second question. Draw an isosceles triangle with a base 5 centimeter and other side is 3.5 centimeter each. Okay. So we have to construct the another triangle, isosceles triangles. समद्विभुज त्रिकोण दोन समान बाजू असतात त्याला काय म्हणतात समद्विभुज त्रिकोण म्हणतात म्हणजे आयसोस्केलस ट्रायंगल म्हणतात. सो आवर क्वेश्चन इज ड्रॉ an isosceles triangle, draw an isosceles triangle with base 5 centimeter and the other side sides 3.5 centimeter. Okay, each 3.5 centimeter each. So we have to construct the isosceles triangles. Okay, in isosceles triangle, I am drawing the rough figure. Two sides are equal. When two sides are equal or two sides are congruent, and we say that it is a isosceles triangle. Okay, so I am using the letter here A, B, and C. Base is the base. This is the base. So what is base given here? 5 centimeter. So it is a 5 centimeter. Then after that, what is here? Other sides are 3.5 centimeter. The other two sides 3.5 centimeter. 3.5 centimeter, and here also 3.5 centimeter. Okay. Now we draw here rough figure. So by using this rough figure, we have to construct the triangle ABC. Okay. So first we take the BC of almost 5 centimeter. Okay. BC is 5 centimeters. Look here. Suppose this is a 5 centimeter. What is a 5 centimeter? Suppose this is a 5 centimeter. BC is 5 centimeter. Now, how much distance you have to take of AB? 3.5 and BC is 3.5. Look here in the scale after 3. Okay, you have to count the 5 lines. See, in middle we get 3.5. Okay. So suppose this is 3.5. Okay. So
3.5. Suppose this is the 3.5. Outside you have to take the distance. This arc is of length 3.5 centimeter. Okay. So 3.5 centimeter. Mark the arc. Put the pointer on the point B and mark the arc of the 3.5. Okay. This is the arc of the 3.5. So same way from the point C, because AB and AC are equal. It is an isosceles triangle. So from the point C, we have to draw the one more arc. Okay, one more arc we have to draw. Then we get the intersection, and the intersection point is A. We have to join the point A and B and A and C. Okay, and point A. Look here. Use a sharp pencil and draw. So this is a of 3.5 centimeter. Okay, 3.5 centimeters and AC. AC also 3.5. So join it properly. So this is a 3.5 centimeter. Okay, so like that we construct the isosceles triangle. Okay, two sides are equal here. Look here, the length of AB and length of AC are equal, and BC is the base. So we construct the isosceles triangle. Now question number 3. Okay, draw an equilateral triangle with a side 6.5 centimeter. 6.5 centimeter. Okay. So equilateral triangle. Do you know equilateral triangle? Equilateral triangle. If all three sides are equal and angle is 60 degrees. Look here. All three sides, the length of three sides are equal. Then we see that equilateral triangle, and each angle is 60 degree. सर्व angle किती असतात 60 अंशाचे असतात आणि all three sides are equal. Then we see that it is an equilateral triangle. So we have to construct an equilateral triangle. Okay. Question number 3. You have to draw all the figure, whatever I am drawing here on the board, the same figure you have to draw in your notebook. आपल्या नोटबुक मध्ये हे फिगर आपल्याला काढायचे आहेत, आकृत्या काढायच्या म्हणजे त्रिकोण काढायचे आहेत. तर draw an equilateral triangle. Question number 3. Draw an equilateral triangle. Equilateral triangle with a side 6.5 centimeter. With a side 6.5 centimeter. तर आपण काय केलं, construction of a triangle when three sides are given. तर बघा आपला प्रश्न काय आहे, draw an equilateral triangle with a side 6.5 cm. इथे तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल, इथे एक साइड दिली आहे असून, परंतु आपल्याला इक्विलॅटरल ट्रायंगल बद्दल माहित असणं आवश्यक आहे. इक्विलॅटरल ट्रायंगल हॅविंग ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल म्हणजे इथे 6.5 सेंटीमीटरच्या तिन्ही साइड आहेत. तीन साइड किती लेंथच्या आहे, 6.5 सेंटीमीटरच्या आहेत. तर आपल्याला काय करावं लागेल, पहिले 6.5 सेंटीमीटर. ओके, आफ्टर 6 काउंट 5 लाइन. ओके, 6.5. ओके, so first of all you have to draw a segment that is a 6.5. Now suppose it is a 6.5. Okay, okay, I am writing the here Q and here R. Okay, and this is a 6.5. This is a 6.5.
5. So one line now equal triangle, it is an equal triangle, so all sides are equal. It means that the same length you have to take here. Whatever take a QR 6.5. Look here. This is a 6.5. The same R you have to mark from the point Q. Yeah, point Q madhun put a pointer of the compass on the point Q and mark the R. Okay. The same way from the point R, we have to mark the one R. Okay. So handle this compass properly. Okay. This is the R of a 6.5. So this is a point of intersection and this is a point P. Join it. Look here. Join it properly. Point P and Q and point P and R. P and okay. So this is a pointer P Q P point Q and R. And this is a 6.5 centimeter and this is a 6.5 centimeter. So triangle PQR, you join it properly. Okay, this is the point. So triangle PQR is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle. So like that, we construct an equilateral triangle. So in a practice set 2, we complete the practice set 2. So remaining problem, whatever problem left from the practice set 2, you have to complete it. You have to draw in a notebook. Question number first A and B and question number 4. Okay.